for the first time in I don't know how many years, she's on 4 wheels that turns. Gekom papa, hy het uitgekom. Hy het uitgekom. Glo jou nie. Hy is weer teen die rim van die wiel. That makes no sense. Dit maak geen 100% sin. I was wrong about a number of things. Little Hammer was right. Hoe gaan dit keer dat hy afval? Nee, je moet hem in 1 hand vast. Hy is baie vinniger. Gaan jy dit self verder beweeg. So. Ja, sien as hy so staan, dan kan jy hom. Ja. Dan kan jy hom kap. Sure, it's a lot easier. Good enough.
So the hope is if I put the wheel on, you know the weight of the car will push that pin into place. I've tried to lift it from underneath with the jack. That didn't work because I started lifting the car off my very precarious blocks before anything started happening. So I'm gonna try this. Ek dink die lower control op hom gaan dit weer uitval om op die jack uithaal. Gaan ons help. Nee. Ek sê nog steeds maar bietjie. Kan nie. Daar's 'n saying, you can have your own opinions. Can't have your own facts. Ek weet. Ek wonder nou wat gaan nou gebeur. Baie curious. Physics brain, ja. Hoe figure it out? Ek weet, maar ek sê die ding daai lower control dan gaan uitval dan gaan ek ingeskrip, dan gaan ek die skrip ingeskrip met vir jou. Maak net seker die spykers is nie bokant toe nie. Want hy het spykers. Ek het al die spykers uitgekom. Okay. Skus Kai. Okay. Hy het uitgekom, papa. Hy het uitgekom. Hy het uitgekom. Glo jou nie. Hy is weer teen die rim van die wiel. That makes no sense. Dit maak nie 100% sin. Dit maak ek was soos baie confused want papa sê dit gaan uitkom. Hoor jy al die gewig gaan deur daai pin. All the weight goes through that pin. I got infinite screen time the whole next year. Okay, nou gaan ek die trolley jack moet indruk. En jou nat moet daar indruk. Skop gou daai wiel. Aan die onderkant. Hardskop. As hy nog. Gat in. Okay. Kyk gou of jou pin gat nou align. Sak hom 'n bietjie. Dit is baie moeilik om 'n bietjie te laat sak. Ons sak hom net heeltemal en dan jack hom net stadig op. Nie jou kop uit die onder die kar uit. Oh. You see? Okay, straai dit weer. Dis ek om jou kop onder die kar uit moes gewees het. En ek bedaai dit dan. Ek sal sê stop. Gaan hy in of moet jy weer die wiel skop? Weet nie. Kop harder. Kyk, daar gaat hy in. Kyk. Okay. Hy's reg, hy's aligned. En nee, maar ja, kyk eers. Hy pas. Ek hoor jou, maar kyk gou daai Hy kant. sal nie kan deur. Dis dieselfde soos laas die ander kant. Ek het gekyk. Die ander kant ook so 'n klomp exposed. Nee, ek dink nee. Hy moet nog bietjie hoor. Ek dink die pin is nog nie actually heeltemal reg genoeg in nie. Die ander kant het onthou ook 'n klomp. Oh ja, hier kom die pin. Ja, okay, stop. Hy's daar. Ek dink hy's daar.
Ga nog een beetje verder? Nee, ja, daar is dat sokkie. Ja, daar is hij is reg. Ons nou net dit los. He's ready. Okay, hou die camera hier vast. Onthou die aan een klomp gank, die aan een klomp vervalde rubber. Papa moet nou net. Ek weet nie ons daai bout gaan uitkry nie. Met moeite en selfvertroue. Okay. Oh. That bolt's not gonna last long. Hy moet net hou van hier. Ja. Okay, so for the first time in I don't know how many years, she's on 4 wheels that turns. That's all, they turn. I was wrong about a number of things. Little Hammer was right. The younger generation are smarter than the older one. Now the plan is, this is mostly downhill. She needs to be pushed down this paving over that gravel and stop before the grass starts. No brakes, obviously. The idea is to take the blocks out from in front of the rear wheels and just let a free wheel to where the grass begins, and that's where I'm going to work on it from now on, so that my nice carport is actually there for my other working car. En die camera het omgewaai. And the camera was blown over, or the dog threw it over, so you didn't see the action. Luckily, the jack stopped her, and I didn't break 5,000 liters of water all over everything, and also it did not hit the wall. Things happened really fast when I took the brick out from under the wheel. Not what I expected. Okay, let's try this again. Okay. En nog reg. Dink so. Right. Ja. Kijk je daar.
there she is in a new home. I'm gonna have to work in the sun from now on, but my bucky is gonna be in shade, which is important. Now, can a guy get rid of these oil marks on the paving? I caught most of it with my tray, but I only put that under the car a couple of weeks after I started working on it, so I didn't catch all of it. Time to clean up, and thanks guys for watching. See you in the next one.